students, welcome to my YouTube channel. Myself Madhu. So my YouTube channel is Science Maths Academy 2023. In this YouTube channel you will get everything about class 10th math science. So tricky methods, old question papers will be solved, new question papers, new model papers will be solved. So everything will be get in only one channel. So please like my videos, share my videos, and please don't forget to subscribe my channel and please press the bell icon. Any doubt is there, please comment in the comment box. Thank you. In this video we are going to answer for class 10 science, so annual examination paper 2023. In the last two previous videos we have completed, that is physics part and chemistry part. Now we are moving for biology part. The first question of the biology part is: a person immediately starts running soon after observing a snake. The correct transmission path of the reflex impulse in his situation is. ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. So for this question the right answer is option B. For 27th, option B is the right answer. Now let us move for the 28th question. The 28th question is: in humans the testes are located outside the lower abdomen in the scrotum because to protect testes from mechanical shocks. Among these four options, the right option is D, to maintain the temperature required for sperm production. So this is the answer for 28. So for the 28th question, the right option is option D. So now let us move for the 29th question. So the 29th question is: what is the role of abscisic acid in plants anta ide. So now let us write the role of abscisic acid. That is question number 29. So role of abscisic acid anta bandre, so modale role, it causes wilting of leaves. Then it helps in closing of stomata. It helps in closing of stomata during night time. And the third one, it prevents seed germination. So these are the role of abscisic acid. Now let us move for question number 30. So question number 30 is: write two example for the organism that reproduced by binary fission. So binary fission ನ ಮೂಲಕ reproduce ಆಗುವಂತಹ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಅಮೀಬಾ ಬರೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಶ್ಮೇನಿಯಾ. So leishmania and amoeba is the right answer. Now let us move for question number 31. So question number 31 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Name the tools used for tracing the evolutionary relationships ಅಂತ ಇದೆ. So tools ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us mention the tools. So the first one is excavating. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಡೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬೈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ DNA sequence. So this is the answer for 31st question. Now let us move for the 32nd question. So 32nd ಏನಿದೆ, observe the given below figures. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಇದು ಓಪನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರ್ 1. Figure 1 indicates the massive exchange of gases. Massive exchange of gases. Massive exchange of gases because due to opening of stomata. This is the answer for the first question. Now let us move for in that one only B question is there. So let us see what is that B question. Name the parts X and Y. What is the function of the part X ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ X and Y ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲು, Y ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪಾರ್ಟು. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಬಿ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ in opening and closing of stomata. ಸೊ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಿವನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋಣ. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. If there is an increase in the number of organisms in the second trophic level, how does this affect on that food chain ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer question number 33. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್. ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಟನ್ ಬೈ ಫ್ರಾಗ್. Frog will be eaten by snake. Snake will be eaten by eagle. So it is a typical food chain of grassland. ಈಗ ಎರಡನೇ ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್. if the number of grasshopper increases, then it would have eat all the grasses, so that grass will not be available for the next, so that it creates an imbalance in an ecosystem. So this is the, and this will be affected to the next trophic level. So this is the answer for 33rd question. Now let us move for 34th question. So 34th question ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, what is pollination?
what is pollination and what are the changes that occur after pollination, occur in the flower after pollination ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. So ಇದರೊಳಗಡೆ 34th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. What is pollination ಅಂತ ಇದೆ. The process of transfer of pollen grains from anther to stigma. Then what will happen, what are the changes that occur in the flower after pollination anta ide. So now let us answer that question. So after pollination the ovary will become fruit, because due to fertilization zygote is formed and it divides to become a embryo. Second one, the ovule become a thick coat called seed, which contains embryo. So that means here ovary become fruits and ovule become seed. So this is the answer for question number 34. Now let us move for question number 35. So question number 35 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So 35th question ಹೀಗಿದೆ. Coal and petroleum products should be used judicially. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So now let us answer 35th question. So ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. Coal and petroleum are non-renewable resources if we it will get exhaust if we use more and more. This is the first point. Second one is it will take million of years to get fossil fuels. Third one, it causes air pollution, acid rain, and also global warming. So these are therefore we have to use them judicially. So this is the answer for 35th. Now let us move for the 36th question. So 36th question ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So tall pea plant producing red flowers, capital T, small capital R is crossed with a short pea plant producing white flowers, small t, small r.
Mention the type of plants produced from these plants in the F1 generation. Write the ratios of the plants obtained in F2 generation by crossing the plants of F1 generation and name the varieties of plants obtained ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer this question. So ಮೊದಲನೇದು F1 generation ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಮೊದಲು F1 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಈಗ F1 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. Now let us move for F1 generation. So ಮೊದಲು ನಾವು F1 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ತಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ now let us write the checkerboard for this one. So capital T small t capital R small r, 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 capital T small t capital R small r. So all the progenies are same. All the progenies are same. That is capital T small t capital R small r, that is tall plant bearing red flowers. Small capital T small t ಅಂದರೆ tall plant red flower. ಸೊ ಇದು F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ F1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತೋ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ F2 ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟು F1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು. So capital T capital R, capital T small r, small t capital R, small t small r, capital T capital R, capital T small r, small t capital R, small t small r. So these are the gametes. Now let us write the F2 generation ಬರೆಯೋಣ. So gametes ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. gametes ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು let us write the Punnett square for this one. ಇದಕ್ಕೆ Punnett square ನ ಬರೆಯೋಣ. So let us write the gametes. So ಏನೇನಿದೆ gametes? Capital T capital R, capital T small r, small t capital R, then small t small r. So here capital T capital R, capital T small r, small t capital R, small t small r. So now let us write the Punnett square for this one. So capital T capital T capital T capital R capital R. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಾಲು, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಡ್, ಟಾಲ್ ರೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಎಗೈನ್ ಟಾಲ್ ರೆಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ again tall red. Capital T small t capital R small r,
again it is tall red. Next ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. capital T capital T capital T small r capital R, capital R small r, again tall red. next ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ capital T capital T capital T small r small r. ಸೊ ಈಗ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲು ಬಟ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ capital T small t capital R small r tall red. capital T small r small r, so tall but white flower. next ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. small t capital R so tall red. capital T small t capital R small r ಮತ್ತೆ tall red. capital small t capital R so small t ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್. small t capital R small r, so plant is short but red color flower. next the last one is capital T small t capital R small r, so tall red. next capital T small r small r, so capital T ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಾಲು, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ small t capital small r capital R, so short red. next small t small r small r, that is short white. so now let us write the phenotypic ratio for this one. so ಇದಕ್ಕೆ phenotypic ratio ಬರೆಯೋಣ. so ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. so tall red is to tall white is to short red is to short white. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್ ಇಯರ್ ಟಾಲ್ ರೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 9 ಈಸ್ ಟು ಟಾಲ್ ವೈಟ್ 3 ಈಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ 3 ಈಸ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವೈಟ್ 1. therefore the phenotypic ratio for dihybrid cross is 9:3:3:1. so this is we have to answer for, that is question number 36. now let us move for question number 37. ಅದರೊಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ 36th ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. 36 ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್. ದ ನಂಬರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ 1, the number of green grasshoppers in a green zone has been increasing from one generation to another generation. 1. ಎರಡನೇದು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವೇರ್ ಕುಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಪಂಡ್ ಮೋರ್, ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1. ಎರಡನೇದು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. Now let us answer both the questions. So in 36th internal choice question, let us answer the first question. Where could genetic drift be happened more? Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ, ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ or the drift, that is genetic drift takes place in situation 2 that is from brown grasshopper, that is brown grasshopper to green grasshopper.
ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್. ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವೈ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸರ್ವೈವಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರು ಸೊ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಕ್ರೌ ಲೈಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಗೆಯಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಓಪರ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬ್ರೌನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಆದರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ grasshopper both are same. So that is the color of the grasshopper helps them to survive. That is brown can be easily identified but green cannot be easily identified. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ the fittest one due to genetic variation. Due to genetic variation, the nature given this advantage, to green grasshopper to survive in the environment. So this is the answer for this question. So now let us move for question number 37. So question number 37 ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So it is a diagram question. That is, draw the diagram showing the structure of human brain and label the following part. ಒಂದು ಹೈಪೋಥ್ಯಾಲಮಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾನ್ಸನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So this is about that is 37th. Now let us move for the last question of this paper. That is explain the digestion of food material in stomach and small intestine ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ xylem and phloem tissues in the transportation of material in plants ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ now let us answer both the question. ಸೊ 38th ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ how digestion will takes place in stomach. ಸೊ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ let us move for 38. that is, let us answer digestion in stomach. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ವೆನ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ esophagus reaches the stomach, stomach expands and gastric gland will get activate. Gastric gland will get activate. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ this gastric gland will secrete gastric juice, which will gives out first one,
that is which will gives out an enzyme called pepsin. An enzyme called pepsin. This pepsin, it acts in acidic medium. It acts in acidic medium. ಒಂದು ಎರಡನೇದು it helps in digestion of protein. It helps in digestion of protein. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ that is this gastric juice will gives out HCl. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, this HCl creates a acidic medium for it creates a acidic medium for pepsin to act. ಒಂದು ಎರಡನೇದು it kills microorganisms. Next, third one, that is mucus. It protects the inner lining of the stomach. It protects the inner lining of the stomach from HCl. So ishtuna now we have to write under that is digestion in stomach. Now let us see digestion in small intestine. So digestion in small intestine. First point, it is the site of complete digestion of carbohydrates. Complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. Second point, it secretes intestinal juices. It secretes intestinal juices which helps to convert carbohydrates into glucose by pancreatic amylase, by enzyme pancreatic amylase, protein into amino acids, by trypsin. This is also enzyme. Then fats into fatty acid and glycerol. Fat into fatty acids and glycerol by fats into fatty acids and glycerol by pancreatic lipase. Then there is a finger like projection
There is a finger-like projection called villi, which carries digested food, which carries digested food into which carries digested food into blood and increases the absorption of area of absorption of digested food. So this is the things that we have to write under small intestine. So now let us move for one more question, that is the question related to, that is explain the role of xylem and phloem, xylem and phloem tissues in transportation of materials ಅಂತ ಇದೆ. So now let us answer that question, and that is the last question that we have to answer here. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ xylem. So first one is xylem. The first point regarding xylem. So xylem na ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ xylem ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, we have to write like this, that is it is a water conducting tissue. It is a water conducting tissue. It transports water and nutrients. It transports water and nutrients from the plant, soil to stem, leaves, and provides mechanical support and storage. Xylem is a non-living tissue. It forms a tube-like structure so that water flows through this tube. So this is what we have to write regarding xylem. Now let us write about phloem. It is a first point, it is a food conducting tissue. It is a food conducting tissue. It carries food in both upward and downward direction. Then the third point is it consists of sieve tubes with companion cells from leaves through sieve tubes
and companion cells by using some ATP of energy, food will be transported both in both the direction, that is upward as well as downward direction. So this is the things that this is the thing that we have to write regarding, that is xylem and phloem. So by this we have successfully answered all the questions related to biology part. Thank you for watching my YouTube channel, and thanks for everyone for encouraging me and supporting me. So thank you very much.